यो हेरौं झुन्ड्याउनु अथवा फोन राख्नु hang up आफ्नो कोट झुन्ड्याऊ hang up your coat hang up your coat तिमी किन लुगा झुन्ड्याउँदैनौ Why don't you hang up your clothes Why don't you hang up your clothes Phone rakha Hang up the phone Hang up the phone अब म फोन राखौं Shall I hang up the phone now Shall I hang up the phone now अब यो अर्को हेरौं खाना पस्कनु dish up खाना पस्क dish up the food dish up the food खाना कसले पस्कन्छ Who will dish up the food Who will dish up the food अब यो हेरौं त बीचमा बोल्नु खरेन म बोलिरहेको बेला प्याच्च बीचमा नबोल Don't cut in while I am speaking Don't cut in while I am speaking बाहिरतिर असाध्यै प्रयोग हुन्छ यो आज हामी यो भिडियोमा अंग्रेजीका महत्त्वपूर्ण फ्रेजल verbsहरुको अभ्यास गर्नेछौं फ्रेजल verb भनेको नेपालीमा टुक्का भनेको जस्तै हो फ्रेजल verbमा verbको साधारण अर्थ भन्दा अलि अर्कै अर्थ आउँछ जस्तै यहाँ छ फ्रेजल verb cut in हुन त cut भनेको काट्नु हो र in को अर्थ हो भित्र तर जब यी दुई शब्द सँगै यसरी आउँछन् यो एउटा फ्रेजल verb बन्छ र यसको अर्थ पुरै अर्कै हुन्छ cut in को अर्थ के भयो त बीचमा बोल्नु तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ बच्चा हुर्काउनु bring up बच्चा हुर्काउनु त्यति सजिलो छैन It's not that easy to bring up children It's not that easy to bring up children उनले 4 सन्तान हुर्काइन् She brought up 4 children She brought up 4 children brought up भनेको bring up को past form भयो She brought up 4 children मलाई भरोसा गर Count on me Count on me Count on भरोसा गर्नु अथवा भर पर्नु अर्को पनि वाक्य त्यस्ता मानिसहरुको भर नपर Don't count on such people Don't count on such people चुपचाप सहनु put up with म यसलाई अब चुपचाप सहन सक्दिन I can't put up with it any longer I can't put up with it any longer अब म तिम्रो रिस चुपचाप सहन सक्दिन I can't put up with your anger any longer.
I can't put up with your anger any longer. अब म तिम्रो कपटलाई चुपचाप सहन सक्दिन. I can't put up with your hypocrisy anymore. I can't put up with your hypocrisy anymore. Hypocrisy, hypocrisy, kapat. I can't put up with your hypocrisy anymore. आफ्नो जुत्ता लगाऊ. Put on your shoes. Put on your shoes. बुझ्नुभयो नि हैन? Put on को अर्थ लुगा, जुत्ता इत्यादि लगाउनु. मैले के लगाउनु पर्छ? What should I put on? What should I put on? मैले मेरो प्यान्ट लगाएँ. I put on my pants. I put on my pants. यो वाक्य past tense मा छ, तर put को past tense पनि put नै हुन्छ, त्यसैले यहाँ put नै प्रयोग गरियो. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. You are watching Hamro English Guru YouTube channel, your place to learn English. यदि तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. यो च्यानलको मात्र होइन, हाम्रो अनलाइन क्लास YouTube च्यानलको पनि. Put down, अपमान अथवा बेइज्जती गर्नु. कसैलाई सार्वजनिक बेइज्जती नगर्नु. Don't put down anyone publicly. Don't put down anyone publicly. मैले बिदा भने र टेलिफोन राखेँ. I said goodbye and put down the telephone. I said goodbye and put down the telephone. Put down को अर्थ फोन राख्नु पनि हुन्छ. अझै अर्को अर्थ आफ्नो ठेगाना स्पष्ट लेख. Put down your address clearly. Put down your address clearly. कागजमा लेख्नु पनि put down. Put down your address clearly. अब फेरि अर्को ठूलो अक्षरमा आफ्नो नाम लेख. Put down your name in capital letters. Put down your name in capital letters. तर्साएर भगाउनु, scare off अथवा scare away. मानिसहरूले चोर तर्साएर भगाउन कुकुर पाल्छन्. People keep a dog to scare away thieves. People keep a dog to scare away thieves. मैले उसलाई तर्साएर भगाएँ. I scared him away. I scared him away. म तिमीलाई तर्साएर भगाउने छु. I will scare you off. I will scare you off. देखाउन आवश्यक छैन. There is no need to show off. There is no need to show off.
Show off को अर्थ देखाउनु, जस्तै अरूलाई प्रभावित पार्न अथवा धाक देखाएर आफ्नो सामानको प्रदर्शन गर्नु. There is no need to show off. उसलाई देखाउन मन पर्छ. He likes to show off. He likes to show off. आफूसँग यो छ त्यो छ भनेर देखाउनुलाई show off भनिन्छ. He likes to show off. चिन्तित हुनु अथवा डराउनु. Freak out. डराउनु पर्दैन, यहाँ कोही छैन. Don't freak out, there's nobody here. Don't freak out, there's nobody here. बुझ्नुभयो नि हैन? ल ठीक छ, अगाडि बढौं. हरेक चोटी सर्प देख्दा म डराउँछु. I freak out every time I see a snake. I freak out every time I see a snake. यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नछुटाउनु होला. Be sure to like and share this video. अब हामी फेरि अगाडि बढौं. अब यो हेरौं. निराश पार्नु. Let down. म तिमीलाई कहिल्यै निराश पार्ने छैन. I will never let you down. I will never let you down. उनले मलाई फेरि निराश पारिन्. She let me down again. She let me down again. फुकाल्नु. Take off. आफ्नो मोजा फुकाल. Take off your shoes. Take off your shoes. अर्को अर्थ हो जमिन छाड्नु अथवा उड्नु. विमान उड्यो. The plane took off. The plane took off. हेरचाह गर्नु. Look after. यो बच्चाको हेरचाह गर्नु. Look after this baby. Look after this baby. चिन्ता नलिऊ, म तिम्रो हेरचाह गर्नेछु. Don't worry, I will look after you. Don't worry, I will look after you. सकिनु. Run out. हाम्रो पेट्रोल सकिएको छ. We have run out of petrol. We have run out of petrol. मेरो स्याम्पू सकियो. I ran out of shampoo. I ran out of shampoo. पुलिसले उसलाई आफ्नो सामानहरू सुम्पिन लगाए. The police asked him to hand over his stuff. The police asked him to hand over his stuff. त्यो मलाई देऊ. Hand it over to me. Hand it over to me. आजको भिडियोलाई यति नै. Take care. Have a good day.